Hey guys, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம், right? Today, Raya, and I would like to take this opportunity to wish Selamat Hari Raya to all the Muslims out there, right? Hope you guys will have a wonderful time with your family members and your loved one, right? So, in the Caya Session, I just plan to do an indoor shoot. I already make black coffee. I like black coffee, right? So, mixed with a little bit of brown sugar, right? So, in the Caya Session, I'm going to talk about this self-help motivational book, right? I don't know how many of you heard about this book, The Monk Who Sold His Ferrari, right? So, this book is quite popular and worldwide more than 50 million copies already sold, right? So, that's story that I'm going to share with you guys today, right? So, basically, the story it's a story about a lawyer. So, his name is Julian and he's living in the US, right? So, he's a very successful lawyer. So, in the case of the law, he will win all the cases, right? So, even though he got a lot of money, right? So he's earning about 7-figure a year, right? So he got a big mansion, he got a Ferrari car and all this. But then our life ஒரு happiness இருக்காது, ஒரு fulfillment இருக்காது, right? So he's like every day we just focus with work, and he's really stressed with work, every day ஒரு 18 hours அவர் வேலை செய்வாரு, right? So இதே மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது தான் what happened was his wife also laughing, right? So அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும்போது then there was one day, office suddenly collapsed, right? And he was immediately admitted to hospital. Luckily he managed to recover and doctor என்ன சொன்னாருனாக்கா you are putting too much pressure in your on yourself, right? So இந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்துச்சுனாக்கா second heart attack வந்துச்சுனாக்கா definitely நீ உயிரோட இருப்பியான்னு கூட தெரியாது, right? So you must be very careful after this. You must take rest சொல்லிட்டேன். ஸோ இதை கேட்டோம் அந்த லாயருக்கு feel very kind of like a depressed ஆகிட்டாரு. Oh my god, என் லைஃப்பில் நான் law case அதெல்லாம் நான் சக்ஸஸ் ஆகணும். பட் என் சொந்த லைஃப்லேயே I become like a kind of a loser, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. வீட்டுக்கு போன கைட்டோம் he was sitting down and think, ஸோ என்ன பண்ணலான்னு இருந்தது. And after that he decided okay, he want to take a break. So என்ன பண்ணாருனாக்கா he got to sell all his mansion, alright? He got to sell his Ferrari cars, okay? So அதுக்குள்ள he did some research, alright? So he came to know about these Sivana sisters in India. So they have some kind of a supernatural power and also they have some kind of formula for anti-aging and all this. இதெல்லாம் கேட்டப்போ you get very excited. Maybe நான் அங்கே போயிட்டு I want to learn from them what is the true meaning of life, right? So என்ன பண்ணாரு, okay? So once he get all this money, right? So உடனே இந்தியாவுக்கு அவர் ட்ராவல் பண்ணாரு. So ட்ராவல் பண்ணிட்டு and then he walk past by all those villages. So and then after that he managed to locate the place where those Sivana siddhas are living, right? So அதில் உள்ள ஒரு சித்தர்ஸ் தான் is known as Yogi Raman, right? So he went and see Yogi Raman. So அவர் அவரோட லைஃப் மேட்டர்ஸ்லாம் அந்த யோகி ராமன் சொன்னார். Then he said he want to find the true meaning of life and how to make his life better, how to have a happier life, fulfillment life and all this. So இது கேட்டோன்னா யோகி ராமன் என்ன சொன்னார்னாக்கா no issue with that, alright? I'll be sharing with you all those secrets and principles that you can apply in your life. If you can really follow all these principles, definitely நீ நினச்ச மாதிரி வாழ்க்கை கண்டிப்பாக நீ அடைஞ்சு தீருவேன்னு, right? ஸோ பட் தென் இதெல்லாம் நான் கற்றுக் கொடுக்கணுமாக்கா நீ எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணணும். ஸோ என்ன ப்ராமிஸ்னால் you have to go back to USA and then go and teach the rest of the people in USA, right? So அதுக்கு ஜூலியனும் ஒத்துக்கிட்டாரு, right? So and then okay, யோகி ராமன் என்ன சொன்னார்னாக்கா so those important principles in life நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன். ஸோ அந்த கதை சொல்லி முடிஞ்ச அந்த கதையில் தான் எல்லா பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது, ஓகே? ஸோ நான் இப்போ சொல்கிறேன் அந்த கதையை சொல்லிட்டு அவர் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு, ரைட்? ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா there was a very beautiful garden of roses, right? So with a very good fragrance of rose, right? And then the butterflies are flying all over the garden, right? And the birds are chirping all over the place, right? So on the environment is like very nice, right? Very harmony, very peaceful, right?
ஸோ அந்த கார்டனில் தான் நடுவில் வந்து ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ அந்த லைட் ஹவுஸில் வந்து ஒரு கதவு இருக்குது, ஓகே? சடன்லி அந்த கதவு அப்படியே திறந்து ஒரு சுமோ ரெஸ்லர் வந்து வெளியே வராது அந்த கதவுலேருந்து, ரைட்? ஸோ the sumo wrestler only wear underwear made of a string of a wire to protect his modesty, right? And வெளியே வந்த கையோட he noticed that there is one golden watch lying on the garden, right? So உடனே போயிட்டு அந்த கார்டனோட அந்த வாட்சை வந்து எடுக்க போனார். எடுத்த கையோட கையில் மாட்டின கையோட சடன்லி பிளாக் அவுட் ஆயிடுச்சு, ரைட்? ஸோ பிளாக் அவுட் ஆகினா பட் ஆஃப்டர் அ வைல் he gained conscious, right? He smelled the fragrance of the rose and then conscious ஆயிட்டாரு. So when he woke up, right? So he found that himself is at the same rose garden, but then அந்த ரோஸ் கார்டன் பக்கத்தில் இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு திரும்பும்போது வந்து he found that there is a one road, you know, the road is full of diamonds, right? Every 5 meters like that diamond இருக்கும், right? So he was very happy looking at those diamonds. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த டைமண்ட்ஸ் வந்து ஒன்றா வந்து கொலெக்ட் பண்ணிட்டு ஹாப்பியாக வந்து அந்த பாதையில் போயிட்டு இருக்காரு, ரைட்? ஸோ இந்த கதையை சொல்லிட்டோன்னே ஜூலியன் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாரு. ஏன்னா என்னடா இது, இன்னும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க லைஃபோட பிரின்சிபல்ஸ் இந்த கதையில் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா, அது எப்படி, ஐ டோன்ட் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த ஸ்டோரி. ஸோ அப்புறம் தான் வந்து சிவனா சித்தர் வந்து அதில் உள்ள உண்மையான அந்த அர்த்தத்தை வந்து he begins to tell one by one. ஸோ ஆக்சுவலி அந்த ஸ்டோரிஸில் வந்து 7 பிரின்சிபல் இருக்குது. ஸோ இந்த 7 பிரின்சிபல் ஆஃப் லைஃப் வந்து if anybody follow these principles they will have a fulfillment life, right? Alright, அந்த 7 பிரின்சிபல் வந்து முதல் பிரின்சிபல் என்னன்னாக்கா வந்து the beautiful garden of roses, right? With those butterflies flying around, birds are chirping, alright? So அந்த கார்டன் தான் வந்து ஆக்சுவலி அவர் மைண்ட், alright? ஸோ நம்ம மைண்டில் என்ன விதைக்கிறோமோ அதுதான் வந்து வெளியே வரும், ரைட்? ஸோ தட் மீன்ஸ் யூனோ ஒரு நாளில் வந்து there are hundreds of thousands, millions of thoughts வந்து நமக்கு try to enter our mind, but then we have to become like kind of a security guard மாதிரி. ஸோ அங்கே அந்த என்ட்ரன்ஸில் நம்ம நிற்கணும், entrance of the mind, right? So when those thoughts trying to enter our mind, நம்ம தான் வந்து அதை filter பண்ணணும், right? Only let those positive thoughts enter in our mind and negative thoughtsலாம் வந்து அப்படியே filter out பண்ணிடும். Because these positive thoughts will நம்மளை வந்து ஒரு empowerment கொடுக்கும் நம்மளுக்கு, right? But then these negative thoughts kind of like will drain our energy, right? So that's why we must pay very special attention to all those thoughts they are trying to enter our mind, right? So this is first principle. So second principle என்னன்னாக்கா வந்து is about the lighthouse, right? So lighthouse நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அந்த கடல்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So those ship and vessel they will base on this lighthouse as a reference point, along the traveling path, right? So அதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப் வந்து இந்த லைட் ஹவுஸ் வந்து ஆக்சுவலி இஸ் அ பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப். நம்ம லைஃப் வந்து ஒரு பர்பஸ் இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ நம்ம பிறந்திருக்கோம் அந்த உலகத்தில், ரைட்? ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒரு லைஃப்பில் ஒரு விஷன் இருக்கும், ஓகே, டு அக்காம்ப்ளிஷ், ரைட்? ஸோ யாருக்கு வந்து லைஃப்பில் பர்பஸ் இல்லைனாக்கா they are not going to go anywhere, right? So that is about second principle. And then the third principle is about அந்த லைட் ஹவுஸ் வந்து கதவு இருக்குது. அந்த கதவுலேருந்து ஒரு சுமோ ரெஸ்லர் வெளியே வராரு. அண்ட் சுமோ ரெஸ்லர் இஸ் ஜஸ்ட் வேரிங் அ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் அண்டர்வேர், ரைட்? அண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் இஸ் மாடஸ்டி, ரைட்? ஸோ இதில் வந்து அது 2 பிரின்சிபல், 3வது பிரின்சிபல் 4வது பிரின்சிபல் வந்து இருக்குது. ஸோ 3வது பிரின்சிபல் என்னன்னாக்கா அந்த சுமோ ரெஸ்லர் வந்து இஸ் ஃப்ரம் ஜப்பான். ஸோ whenever we are thinking about sumo wrestler, only things comes in our mind is those sumo wrestler are mostly from Japan, right? So Japan pathina they have this term kaizen or term vechirukanga. So kaizen வந்து actually is a continuous improvement, continuous learning, so we always have to keep on learning something new, right? So because the world is moving very fast and become very competitive, right? So on the competition வந்து நம்ம வந்து இருக்கணுமாக்கா வந்து we must always have that knowledge to stay competitive in life, right? So that about Kaizen principle. So that means we need to
read more books and get more knowledge. Even in the third principle, they have about 10 rituals one can follow, so that continuously they can improve their life, right? So other than the 10 ritual of life and the books, right? So if you guys want to know more about that 10 rituals, you can read the book, right? And after that, now the principle the string, the underwear made of string, right? So it kind of like emphasize on our discipline, right? So no point we set all this purpose, direction and all this, but then number discipline we are not going to go anywhere. So let's say, for example, we have a plan to lose weight, right? So 5 kilo in the master kulla I'm already target myself, I'm going to reduce 5 kilogram, right? But then the purpose and the goal set பண்ணி கையோட ஒரு action எடுக்கல. There's no discipline. Dietல is still eating fast food, control இல்லாம, right? And exercise செய்யாம இருந்தாக்கா அந்த கோல் achieve பண்ண முடியாது. So ஒரு discipline இருக்கும். That means maintain the proper diet and then do workout, right? Daily workout செஞ்சாக்கா then only அந்த 5 கிலோ குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So that means they are emphasizing on the discipline. So that's about நாலாவது principle. And அஞ்சாவது principle நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த sumo wrestler he saw a golden watch. So அந்த golden watch அவர் எடுக்க போறாரு, right? So அந்த golden watch தான் actually they are emphasizing about time. So time is very important. Time management is very important because நம்ம டைம் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஓடும், ரைட்? ஸோ வேஸ்ட் ஆன டைம் திருப்பி நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிறது இல்லை, ரைட்? ஸோ டைம் have to use it very efficiently. ஸோ இதில் தான் இந்த கதையில் அந்த யோகிராமன் சொல்ல வராரு. ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, let's see tomorrow, right? So let's say tomorrow, நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோமோ நம்ம லைஃப்பில் நம்ம இன்றைக்கே தூங்குற முன்னிக்கே ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம உட்காந்துட்டு நம்ம பிளான் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ தட் அந்த நாளைக்குள்ள ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் will be running productively, right? And let's say weekend, when it comes to weekend, Sunday, so we can allocate around 1 hour to plan the next, the next week's schedule, right? So munduke nam plan pannirumaka, so we can achieve more things in our life by having a proper planning. So adha solra time management is very important, and most of the successful people நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா they have a very good time management, right? So அதுதான் அஞ்சாவது principle. Then ஆறாவது principle based on the sumo wrestler. So என்ன ஆச்சுன்னா, he is already blackout on the கையில he is awakened by the smell of the rose, the fragrance of the rose, right? So you see அந்த ரோஸ் எல்லாத்துக்கும் ரோஸ் பிடிக்கும், right? So நம்ம ஒருத்தவங்கிட்ட நம்ம ரோஸ் கொடுக்கும்போது people kind of like very happy to receive the rose, right? So அந்த ரோஸ்க்கே ஒரு certain characteristic இருக்கு. That means நம்ம ஒருத்தவங்களை நம்ம லவ் பண்ணமாக்கா நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் அந்த ரோஸ் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு when we give to another person and they receive that rose, right? நமக்குள்ள இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் அந்த ரோஸ் can deliver, so that person will understand how much love we have toward that person, right? So அது என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா, based on this principle number 6, right? Selflessly help others, right? So மற்றவங்களை நம்ம சந்தோஷப்படுத்தணும், right? So be kind, be compassionate, help others in life, so நம்ம அண்ணோட உட்காந்து நம்ம யோசிக்கணும், நம்ம என்ன செஞ்சாக்கா மற்றவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுமாக்கா end of the day அந்த நம்ம நினைக்கிற விஷயம் the happiness that we are searching நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தேடி வரும், right? So this is number 6 principle. And the last principle, number 7, right? Number 7 is based on after the sumo wrestler regain back his consciousness, and he noticed that there is one road, right, full of diamonds every few meters, right? So and he's happily collect all these diamonds and then he's walking away from the road, right? So அதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த diamonds actually happiness, right? Happiness in our life, right? என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, try to live in the moment, right? Don't really get distracted with those past things happen in our life, or don't be
too stressful about what is going to happen in the future, right? So in the moment, be happy in every moment that you are living, right? So and also show some gratitude in our life, right? So basically இப்போ நம்ம நல்லா இருக்குமே, right? நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்குமே, so that is more important, or rather than just thinking about எனக்கு no, I'm not really stable financially, எனக்கு காசு இல்லை, அதை பற்றிலாம் யோசிக்க வேணாம், right? So when we really focus full attention at this point of time, we do the best in this point of time, definitely வரப்போகிற periodலாம் வந்து is going to be good things in our life, right? So basically I've already covered up all these 7 principles, right? So இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரிஸில் வந்து the sage Sivana, the Yogi Raman taught this Julian, and then after that Julian also learned all this knowledge, and after 3 years lived in India. Then he traveled back to US and he go and spread this knowledge. So இதுதான் வந்து அந்த booksல வந்து அந்த கதை வந்து அடங்கியிருக்கு, alright? So I already explained most of the principles in this book, right? So I hope it will really give benefits for you guys, alright? So basically அவ்வளோதான் இன்னைக்குள்ள Caya Session, alright? So see you guys in next Caya Session, alright? Bye bye.